Les lumières du restaurant boudinais sous le poits, du silence diminue. Una Serveuse fatigue, se dépliquer, entre les tables, ignorant que le destin était sur le point de la mettre. Lorsque, la main d'une étrange tattoo, a déchire, sa chemise, des rayures, ont rempli, la salle jusqu'à, que autre, silence tombé, il n'avait pas réalisé qui d'autre rug, bon vainway dans ombres de dignité, avant de commencer si ideasis, de vous regardas et, à bonus vue, à notre chaîne, shocking de vos commentaires, cadeau et, adhesions, nucide, et apporter, plus d'histoires, touchantes, à votre vie, mia tuna travaillo au court de nuit chez Rusty's Diner, en arat, routier, just à l'extérieur de Denver, à 26 ans, el portet de Anies, plus lords que son gige, les debts descent per ave inglutisses, raves, la forcant, affaire des doubles courts et des nuits portang, el soriat, aux étranges mime condescess, mains tremblant de prise, la plupart des clients étiant, des camionneurs, et des habitants, qui connaissant, essai, les donnant, des pourboires selon leurs moyens, jamais osés pour éliger son fardeau, mais osés pour lui rappeler quel cette nuit-là, la néon bourdonnante, faiblement, contre la tempête, Alex, la pluie striate, les fenêtres en lignes tordues, Maya se pouet, sur le comptoir, attachant ses chevaux, essayant de secours, le poids d'une, autre soirée, interminable, si qu'elle n'y savait pas, c'est que, dans, le coin, éloigné, était, ossis, un groupe, de Hells Angels, manging tranquillement, riant doucement, entreo, ils n'étaient pas là, pour faire des problèmes, ils n'étaient pas là, pour être remarques, mais la vie, avait, una fécon, de tirer les gardiens, caches au grand jour, la porte s'ouvrit, avec un sifflement, deep, un homme entra, Derek, mitrentaine, larges épaules, tatouages s'enroulant, author de ses bras comme du fil barbel, sa présence, changia l'atmosphère de la salle, Maya le sentit instantanément, bien qu'elle essayat, de garder son sourire, stable, il portait, une énergie qui n'était pas seulement, Lord, elle était, tranchante, impatient, ses bottes raclant le sol alors, qu'il s'est traîné, jusqu'au comptoir, un café, aboya-t-il, jettant, un billet, froze comme si, c'était, une arme, Maya hocha la tête, versant, doucement la liquide sombre, le posant devant lui avec une, grace direcute, un sourire, narquois, cessu rampant, sur elle comme, si elle, était, un autre, objet, dans une longue ligne, des choses qu'il pensait, pouvoir, posséder, depuis le coin, l'un des Motards, leva la tête, remarquant le mais pour l'instant, le silence tenait, Maya avait, servi des harmes comme, Derek certains étiens sels, certains étiens brises, mais, celui-ci, il semblait, tirer fiat, de la tempête, qu'il, portait, comme, si les autres, deviant ses no, Maya se retourna, pour remplir la cafetière, quand le voix de Derek traversa à nouveau l'air, ma belle, dit-il, son ton dégoulinant de moquerie, quest, si qu'une, fire comme toi fait, agace pilla, se vi dans un trou, comme celui-ci, el forca, un sourire, poli répondant, doucement G travail, d'or, c'est tout le monde mange, mais son, sourire narquois, s'élargit, plus cruel, ou Peter que tu aimes just que les harmes te regardant, pendant que tu sias de la tarte, et du café, c'est que, le restaurant devant, quelques habitants bougerant, malalas, évitant son regard, le cœur, de Maya battait fort, mais elle, refusait, de bronche, elle avait, opéra garde, essa dignit, dans des moments, comme celui-ci, mine condé, son intérieur, Derek se pencha plus près, choquetant quelque chose que, sous elle pouvait entendre, quelque chose qu'elle n'y répétait pas, mais son visage montrait, la blessure que thella laissait, elle recula, avalant les Hells Angels dans le coin, échangeant des regards, leur chef, Mason, plissa l'estu, mais resta, immobile, pour l'instant, Maya choisissait, le silence, et ils respectant, si choix,
mais, la nuit était loindia, le court de Maya traînait, la pluie fouettait le verre, le tonnerre grondant au loin, les Motards restant, silencio, leur présence presque invisible, jusqu'à ceq, Derek commence à pousser plus loin, il claque cetas, la café est, to ease inutile, ou just stupidi, l'insulte, brûlé, mais, Maya, attrapa, commement, la cafédie, el remplit, essa tas, chuckatant, décelé pour coec, Derek rit, unsun transient, et décelé, to croque, décelé repair la fétita, la salle, c'est un camionneur au fond comenca, à ses lèvres, mais, le ledger, hockman de titre de Mason, le regard de Mason, ni, quitter jamais Derek, mais, sa, patience, etate, stable, il savent que les batailles broliant, la plus forte compte, elles atteignent, leur point de rupture. Maya garde son attention sur le contrat, voulant que ces larmes n'y tombent pas, elle n'était pas faible, elle n'y la tête pas. Mais des nuits comme celle-ci gratient, son amusquoir, si qu'elle se sentait, comme du verre, sur le point de ses bras, et Derek semblait prendre plaisir et appuyer plus fort contre les fiches. Il était pas minuit quand le restaurant tombe dans un silence malaise. Les moqueries de Derek avaient ralenti, mais ceux suivant toujours Maya, affames et Maya ramassat des assits, se déplaquant pour nettoyer un box voisin, sa manche de chemise glissa légèrement, révélant une faible cicatrice le long de son bras. Derek remarqua son sourire, ses courbes avec quelque chose de plus sombre. On dirait que tout as eu des harmes quittant auprès de le conservant, les mots frapperant, Maya communique fell, la figent, en plein pas. Elle sentit, le poids de la honte, qu'elle n'avait pas demande à portant elle redressa, son dos, chachota, si vous plot, n'y faites pas cas et c'est de tout. Mais Derek n'avait pas fini, il tendit la main, soudain, brutal attrapant, son pointed, la salle halita, les assets tremblerant, dans ses mains, tremblant, Maya se libera, chuckatant, à nouveau, si vous plot, la chaise de Mason, grinca, alors qu'il se, penkite, en avant, l'estu de ses harmes, c'est du, le tempe, à l'extérieur her lot, plus fort comme, si le monde, lui-même, ressentait la tension, c'était le moment, où Derek aurait dit la caprice, où, l'udethella, il choisit, la violence, dans un seul mouvement imprudent. Derek terrasse sur la chemise de Maya, le tissu fin se déchirant le long de la couture, des halatements remplirent le restaurant, choc, cola, Maya se figia, la humiliation, la submergent comme du feu, ses mains tremblantes essayèrent de serrer le tissu de cera, contre sa poitrine, les larmes bruyant, ses visions, pendant, un moment, elle se sentit, complètement expassée. Depuis non seulement de sa chemise, mais de sa Derek rit, ses voix déchiquetées et cruelles, maintenant c'est plus comme cas, mais son rire, ni, dura pi, le son d'une chaise, raclant contre, le sol fit, tire, le sail, Mason se leva, ses larges, épaules projetant, une ombre, travers la lua néon du restaurant, sa veste, en cuir portat, l'emblème, indéniable. Les Hells Angels, le sourire de Derek Vassil, il jeta un coup d'huile au groupe qui se levait, leur présence comme un tonnerre, fait chair, la poitrine de Maya se mais pour la première fois, cette nuit-là elle n'y tremblait pas seule, la salle avait changé, les laupes avaient remarqué, et là, prédateur, n'était pas l'animal, Mason n'y parla pas tout de suite. Il resta simplement debout, ses lordsbots résonnant sur le carrelage alors qu'il marchait vers le comptoir. Les autres Motards se lèverent derrière lui silencieux, leurs vestes portant l'insigne, rouge et blanc qui avait, du poids dans tous les coins de la Marie. La brava de Derek Basile, son rire se fichera, sous le gravit, qui pressit, de toutes les directions. Il n'avait pas réalisé qu'il se moquait, qu'il humiliait devant. Maya serreta sa chemise, et ses respirations saccadées. Elle sentait des yeux sur elle, mais cette fois elle ni se moquait pas.
I les étiend protectors, Mason Soretta, a quelques pides de Derek, voix.com, stable, mais portate, Lassier, de l'autre, bestes mains, le restaurant tombe dans un silence abs, mime la pluie, semblit siarator, suspendu dans l'air, Derek avala difficilement, forcant un sourire, detenstoi view, G mamuses just, la machoya de Mason se serra, ses harms ni bougerant pas, mais leur présence était untanir, attendant l'amusement est, Derek essaya de rire, à nouveau, mais que sortit cru, il regarda author du restaurant, cherchant un alley, en trouvant aucun, chaque paire du le regardait avec de goat, Maya chachota la voix tremblanti, si vous plot, aratis, just, mais Derek n'était, pat, arac, se fiat, blessi, dita, confronti le rendit, imprudent, il gonfla, esse portrine, se penchant, vers Mason avec, unric, to quoi que cette vest fate, de toi en, cest entré, moi etl, ni tan male pac Mason, inclina, legimin latit, ses uni quittant, Jean Mederic, sun com etate plus terrifiant q la rage, que ses dita, just entré toi etl moment, o2, as ditchia se chemise, dit Mason, esse voix, base, mais, esse tranchanti, pour quoi du verre, Derek Ricana, mais, ses mains trembleront legimen, sur le comptoir, il ni, se attendate, pauni, resistance, il ni si attendate certainement pa, a car dom qui portain, le genre depoids, q Mason et son ex un équipage portain, la tempête, à l'extérieur, se fichera avec un éclair, et à l'intérieur, una, autre tempête, était sur le point d'éclater, Maya recula, déchire, entre la paix, eth, an étrange sentiment, dis, elevate vecude, années, encroyant, q person, nint, jamais pour elle, quel devot, portus espataya sut, mais maintenant des harmes qui elle n'avait jamais, parle se tenient, comme des mers, author del, Derek assia damasca, ses nerfs, avec de la bras, il se pensia, eneriri, écoutant, largement les bras, quoi, tu vas me frapper, devant, tout le monde, Mason ni, branche pas, il fit, unparlant, en avant, l'air se reserra, lord d menace tacit, il ni, sagit, pas de te frapper, dit Mason, son ton measure, il sagit de t'apprendre, la respect, le poids de six marts territ plus fort capoing, la souris naqua, de Derek vacilla, ses se turnant, vers la porte, vers les Motards derrière Mason, puis de nouveau, vers Maya serrant toujours chemise, pour la première fois cette nuit-là, Derek se vite, refleet, non pas comme un prédateur, mais comme un lâche, accule par, esse propre, mais si accepterait cette verette, ou, déclencherait, le chaos, était, encore indécent, la tension atteignait son apogée, quand Derek repoussa, soudainement esse chaises, les pieds, crissant contre la sol, il se leva, imposant mais tremblant li, recule crachit-il bien qsa voix, vas, g ni requoi, pas d'ordres, des mots, les hommes de Mason restent silencio, statues, sculptes, dans la lo, les yeux de Mason se plisseront son immobilite, plus menaconti q, n'importe quel cri, tu n'y requoi pas d'ordres des Motards, dit Mason lent, mais si soya, tu en recevras, under excuse-toi auprès d'elle, Derek writ nerveusement, ses se turnant, à nouveau vers Maya, elle n'a pas besoin qg mec, elle I might let, les mots restaurant suspendus comme du poison dans l'air, des halatements andularant, à travers le restaurant, les yeux de Maya se remplirent de nouvelles larmes, non pas de faiblesse, mais de porter tang de cruauté, en silence, la machoy de Mason se serra, elevate, don uni, chance Derek, et Derek levate, jetty, la sail se, parce que quand, la patience se termine, les conséquences commencent, Mason bousilla soudainement, nan pas avec violence, mais avec une présence forte, semaine claqua sur le comptoir, à quitte de la tasse de Derek, le son, craquant comme un coup de feu, Derek recula, brusquement, trébuchant, Mason's apencha essa voix basse, dangereuse, tenace pas, le droit, de milieu les femmes, en ma présence, pal jam le restaurant retin son soufflé,
le visage de Derek Roussiet, déchire, entre la paire, et l'arrogance, il ouvrit, la bouche pour répliquer, mais la main de Mason pressa contre, sa poitrine, la retenant, sans frapper, mais, le clouant, ovic, regard author de toi dit Mason hocant, le titre vers la salle, par, une soul, am ici respect, tu penses que le pouvoir vient de rabais, si n'est pas du pouvoir, c'est de la faiblesse, les poings de Derek se serrèrent, mais son courage s'effondrait, il jeta un coup de willow, autres Motards, silencio, guardians, immobiles, et réalisque, les chances, n'étaient, pn, safe ever, pour la première fois, la sourire n'aqua de Derek, disparut, complètement, mais resta immobile, essai, respiration, tremblant, dans les mots de Mason. Elle ressentit, quelque, chose qu'elle n'avait, pa ressenti, depuis, des années, protection, Derek tenta, una, dernière tentative, de bravade, craquant, ses mots comme du vent, tu penses que tu es una, sorte de sorte, elle n'est, qu'une serveuse, qui, sen soci, le cœur, de Maya se serra a, mais, Mason, ni broncha pas, ses u brolion d'une fureur, cette simple serveuse travail, plus de que tu ni, le fera jamais, dit Mason firmament, elle se présente jour, après jour, portant des fardeaux, que tu n'y pourrais pas, survivre una sim, et tu la traites comme une orge, casse termine, si y soya, le restaurant entier semble se pencha à ses mots, le camionneur, dans, le coin, hocha legiment, la titre, en accord, silencio, mime, les étranges recenterant, le voix dans, le voix de Mason, Derek accule, et ébouille de sa fausse arme, baissa les yeux pour la première fois, disla, ordonna Mason, discute is désolé, Derek hésita, le fierté, le tuffant, mais, le poits de la salle, passait plus, Lord Q, n'importe, quel poing, finalement, entre des dents, series il mamana, désolé ci, n'était pas assez, pas encore. Mason n'accepta pas les excuses mais il secoua lentement la tête et ses voix tom, mais, tranchantia, pa et moi, et elle. Le silence se tira épais, et sa Derek tourna, et ses tête vers Maya, son visage tordu du je suis désolé, faut-il, son tongue aima, mais audible. Les lèvres de Maya pendant, des années, élevate, endure, des insults, des attouchements, des rires cruels et personne n'avait jamais exage la respect, en son nom, des larmes mont, mais elle garda, lamentant haute, refusant de les Derek Lavore, se brise, Mason recula, légèrement donnant, de l'espace à Derek, mais par la liberté, la présence imposante du Motards senage, maintenant pas, dit simplement Mason, Derek hésita, puis, arraca, esse vestu tabaret, ses parkrent, la salle une, dernière fois, mais les visages, qui la regardant, n'étant, passant, ils étaient, il poussa la porte vers la tempête, la cloche d'Issus tintant calme, en marteau sellant, esse sentence, à l'intérieur, le silence demeura, mais maintenant il semblait plus léger, Maya resta figi une, main serrant, toujours esse, chemise, déchire, l'adrénaline ne va pas, encore, quitte son corps, son cœur battait contre, ses quittes comme, un tambour, qui n'y, ralenterait, Mason se tourna vers elle, esse voix, séduisit, tu vas bien, Maya hocha rapidement, la tête, bien coudée, larmes coulant, sur ses joues, gg pense que, l'un des hommes de Mason retira, esse vestin queer, esse vestin, queer et la dropa doucement, author de cessip, la chela, lord de celle-ci, la fitse, center en security, protégé, pour la première fois de la nuit, elle respira vous n'étiez pa obliges commence, mais, Mason l'interrompit, d'une hoquement, de titre, aucune femme n'y devrait mina, si genre, de bataille soul, les mats la frapparent, comme un rayon de soleil perquant à travers, les nuages d'orage, elle n'y, s'était, jamais, attendu, à une protection de la part d'étrangers, encore moins, domquai, portiant, la réputation que, les hells angels, avi, mais nce moment, ils n'étaient pas ils étaient, des gardiens, et pour Maya, thela signifiait tout,
Le restaurant retourne, lentement, à la vie. Les assists tinterant anew. Les fourchettes rap. Les conversations, celebrant, endu murmurs. Mais l'atmosphère, await change. La respect flottate maintenant dans l'air. Dirige nan pas, vers mason et son, ixon equipage. Mais vers Maya, le camiono, qui avait presque intervenu, incline son, chapeau vers elle. Un petit geste, dis, un jeune couple dans unboxed Louis Soward avec admiration, tranquille. Maya resserra le veste author del mime. Sentent son, poids nan pas comme un fardeau, mais comme armor. Elle regarde mason, sonexpression.com. Cessu stables, mais merci chuchototiel, le voix se bris, mason hocha le tituen, continue juste te tenir debaut. C'est to la merci, dont nous avons besoin. Maya avait, paste en esa croya, que la force, signifiait endura, in silence, soya, elle apprit, que parfois la force, signifiait aussi accepte l'aide. Quand elle venait, et que l'aide pouvait, venir de, indriets les plus mime des motards vetus de queer que, la plupart du monde cragnate, alors, que, la pluie, relentissait, à l'extérieur, les motards se, mason lever, essa tasse, de café vers Maya dans, un toast silencio, un geste, de respect, plotted que, de pouvoir, el sauret, fablement, returnant, a son travail. Bien que cette fois, ses pieds portient un nouveau poids, la dignat, au lieu de la défaite, elle jeta, un coup, de will par la fenêtre, apercevant, son reflet, dans le verre, pour la première fois depuis des années, elle n'y vit pas unifier, frigeur essayant de survivre, elle vit uni, femme, qui, avait, testi, homily, mais, toujours, debaut, avec, des, gens quini, la lacerayan par, tombe, son bras cicatrice ni, ressemblait plus à une marque de faiblesse, soya il ressemblait, elle preuve, qu'elle avait endure, Maya remplit, une tasse, à une table voisine, essa voix plus stable, les clients la regardant avec quelque chose de nouveau dans leurs yeux, pas de pitié, pas de rejet, mais un véritable respect, Derek avait, essa de lui Erica, essa au lieu de thella, essa croat, levate, reveille, et c'était là, justice que mason, avait promise, quand son quart se termina, enfin, Maya satada, près de la porte, le tempête, à l'extérieur c'était calme en bruit, l'air portant, l'odeur propre, de la plève, mason, et son équipage se préparant, et, vestes en cuir croquant, casques, en main, avant de sortir, mason s'arrêta, à quitte del, continue de te battre, Maya, dit-il doucement, tu as plus de force, que Tanila réalises, c'est br, nimi sens pied forte, mason sauert, fablement, le genre, des rire, qui vient, des connaître, trop de bat, c'est pas, que la force n'y ressemble pas, toujours, à de la force, le plupart du temps, elle ressemble, à survivre, et tu as fait que tout travail, la gorge de Maya se serra, elle voulait en dire plus, mais les mots, lui mat, au lieu de thella, elle hocha simplement la tête, tenant essa veste, plus seri author de ses avec, un dernier, hockman des têtes, mason et, ses arms, sauterant, dans l'ennui, les motours, rugissant, comme, un dernier, s'estempant, dans la distance, Maya se tenait, dans l'embrasure de la porte, le poids de leur protection toujours en roule, author de, le lendemain matin, Maya retourna au restaurant pour un autre quart, la chemise déchirée avait été remplacée, mais la souvenir de la nuit dernière persistait. Comme de la fumée, elle s'y attenait, à des chuchotements, Peter au lieu de thella, elle fut, acculée avec Chela, les clients la saluant avec, des sourires gentles, des hockmans de têtes subtles, des respect, le jeune couple du box revint, laissant un généreux pourboire, avec une petite note griffonnée sur la serviette, to ease plus forte que tu n'y la sais, Maya plia soignement, la note, la glissant dans essa, poche comme une pièce, secrète dormir, le restaurant semblait différent maintenant, pas seulement, un endroit, où elle travaillait,
mais, unadroit, osa dignat, ovate et, defendu, resterie, et bean, q mason, et son, equipage, soir partis, leur, presence, raisonner, encore dans l'air, comme si les mœurs, au même se souvenaient, de la position qu'il avait prise pour elle, Maya réalisa quelque chose de, parfois les ongues, n'eviant pas, parfois ils portient, du queer et conduisant, de, cette nuit-là, après son quart, Maya rentre chez elle et traverse des rues tranquilles, la pluie, sa tête, arrêtée, la lune, brillante, Odysseus, comme un témoin, de sa transformation, elle rejoint les mots de Mason dans son esprit. La force n'y ressemble pas toujours à de la force. Pour la première fois, elle se permet de croire. Chaque cicatrice, chaque fardeau, chaque larme qu'elle avait portée, n'était pas une preuve de faiblesse, c'était une preuve de survie. Elle s'arrêta à la porte de son petit appartement. Le silence de la nuit un faible sourire, toucha ses lèvres. La nuit dernière, un homme avait essayé de lui arracher, essayé au lieu de cela, des étrangers lui avaient montré qu'elle valait la peine d'être de cette vérité restaurée avec elle plus longtemps que n'importe quelle cicatrice, Maya tourna laquelle entrant dans ses modestes mais son cœur portait quelque chose de nouveau. L'espoir que même dans un monde où la cruauté se cachait, la gentillesse et la protection pouvaient encore surgir d'endroits in des semaines plus tard. Maya travaillait toujours de longues heures chez Rusty's Diner. La vie n'avait pas changé pas, mais les factures étaient toujours là, l'épuisement toujours lourd, mais à l'intérieur quelque chose était différent. Elle n'y based plus les yeux les harmes se moquaient d'elle, elle n'y croyait plus qu'elle était invisible. Chaque fois que la paix se glissait, elle se souvenait de cette nuit. La veste, drapée sur ses épaules, la voix, qui lui disait qu'elle était plus forte qu'elle n'y la savait, et elle portait cette vérité comme une arme. Maya savait qu'elle ne pouvait pas contrôler les tempêtes qui entraient dans sa vie, mais elle pouvait les traverser plus grande à chaque fois. Alors qu'elle versait du café pour un autre voyageur, las elle apicote son rafle dans la fenêtre, une fois de plus. Cette fois, elle n'y vit pas seulement, elle vit chaque femme qui, avait, jamais et sous, estimé humiliée, au you, radouet, au silence, toujours, debout, toujours, intact, et pour la première fois, Maya s'arrête, au reflet, qui la l'histoire de Maya tune news, rappelle que la dignité n'est jamais de la faiblesse, et que la force monte souvent, in silence jusqu'à ce qu'elle soit vue. Parfois les protecteurs viennent quand on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de payer sur le cain de la cloche pour que plus de gens puissent se sentir inspirés à se tenir debout.